this past week to actually look at your mental processes and how you are generating suffering and dissatisfaction for yourselves? Have you taken time to look at these mental processes or not? A gente está perguntando se a gente olhou para os nossos processos mentais durante essa semana, para ver como que a gente está gerando a nossa própria insatisfação, né? Está perguntando se a gente teve tempo para olhar ou não. I gave you certain things. I was going to answer, and I actually did spend some time this week thinking about that. And especially because this week was really disturbing, but nothing really happened. But my mind was all over the place. And it's really difficult because all the time I was trying to find ways to get out of this disturbing sensation, but outside. And what I figured out eventually was that before, my life was really different and I was doing the same thing. So I realized what we always talked about here, that this is not the problem. What I'm doing outside with my life, it's not really making this discomfort inside. But this didn't really change anything in my mind. But this is still is a difficult week. Today is a really weird day for me. My energy is really low. But I realized that it's not really that something's going on. Nothing's really going on. But I'm like that. Deixa eu só traduzir. Eu estava falando para a Anne que eu fiz o que ela indicou e que o que eu percebi é que eu estou muito perturbada, principalmente essa semana, mas que na verdade nada estava acontecendo fora. I just translated. Okay. Yes, if you observe your reactions when things are not going the way you want them to, then you will see how strong the habit is to blame something external for the way that you feel. It's an escape from actually looking at what is happening and seeing what is happening. If you don't see what is happening, you cannot work with it. You're just fooling yourself all the time, believing it's external conditions that is the cause of the problem, of whatever is arising. But no, they are what we call secondary conditions or supportive conditions, but not the principal cause of the problem. The principal cause is the way that you relate, the way that you interpret what is coming in through your senses. Yes. We don't want to see that, yeah? Okay, who's translating? Bruno? If Igor already wrote, it's better. Yeah, Anne falou. Okay. Okay, so Anne falou que se a gente observar, se nós observarmos nossa reação quando as coisas não estão da forma que a gente quer, então a gente vai perceber o quanto é forte esse nosso hábito de culpar algo externo sobre o que a gente se sente, né? É tipo um escape, uma válvula de escape, para não ver o que está realmente acontecendo. Se você não vê o que está acontecendo,
você só está enganando, se enganando, acreditando que as condições externas são os problemas, mas eles não são. Eles são, na verdade, são condições secundárias, né? Eles não são a causa principal do problema. A causa principal do problema é como você se relaciona, como você interpreta o que está vindo pelos seus sentidos. Mm-hmm. Okay. So, this week, did some of you listen to Gellick's teaching? I think Gellick led a meditation on Christmas Day. I'm not sure. Did anybody join Gellick? So, No? a Anne está perguntando se alguém ouviu os ensinamentos de Gellick. Yes, Anne. Okay. Yes. Participei. Muito bom. Was it helpful? Yes. Muito, muito interessante a abordagem dele, de que a gente realmente observar os nossos processos mentais, como realmente nós podemos, né, ver claramente o surgimento dos pensamentos e não se perturbar, né? E aí ele usa a analogia do céu, mesmo com nuvem, sem nuvem, foi muito bom realmente a prática, né, de mostrando diretamente, que você vê diretamente isso. Okay, go on, Igor. Yeah? That she found the Please teachings. translate. She said she found the teachings very interesting. She said that he asked them to observe the mind, the mind process, and to see clearly the arising of the thoughts, and to not get involved in it. And then he used the analogy of the sky, when the clouds are in the sky, and you can't, Yes. Posso fazer uma pergunta? Yes, I gave that analogy. I gave that analogy to somebody today, the clouds in the sky. We need to focus more on the space of the sky itself rather than the clouds arising and passing away. So the important to have the quality of relaxation in our practice. If there is too much tension, then we can't see clearly. So if we can relax more, then it's easier to see the movement of the thought process and not run after some thoughts and run away from other thoughts. So Gellick is a good teacher because he spent 6 years in retreat. So he's really done a lot of practice. And also he has focused his studies in recent years on dealing with trauma. So when he is in Germany, he does a special course working with people who have been through certain traumas in their lives. So he has a very useful approach. Okay. A Anne disse que ela fez essa analogia das nuvens, também aqui já deu essa analogia das nuvens. Falou que a gente tem que focar mais no espaço do céu do que no surgimento das nuvens. É importante ter a qualidade de relaxamento nas nossas práticas. Se tem muita tensão, não podemos ver claramente. Se relaxamos, é mais fácil ver o movimento dos processos mentais.
e assim não fugir dos pensamentos ou ir atrás de algum outro pensamento. O Gellick é um professor muito bom. Ele fez 6 anos de retiro, praticou bastante. E recentemente ele fez uma pesquisa sobre traumas e trabalhou com pessoas que sofreram traumas. Então, isso ajudou bastante. E a abordagem que ele tem é uma abordagem muito útil. That's it. Okay. Anybody else want to say something? Something they have seen this past week? Some insights? Eu percebi queria colocar algumas questões assim. Primeiro assim, sobre a prática de Chirenzi, a prática vai sempre revelando alguma coisa a mais, sabe? Tem sido muito rica, assim. Para colocar assim de forma mais resumida. E o mais assim impactante e conflituoso para mim tem sido a questão de observar esse processo da insatisfação, né? Porque parece que começou um processo que eu conseguia esconder de mim mesmo, mas agora não dá mais, assim, sabe? E aí, às vezes, mesmo que eu não queira, surge, sabe? Não dá mais para esconder. E, por um lado, mesmo que eu não tenha realizado isso a nível da prática, conceitualmente, pelos ensinamentos do Buda, é muito embaraçoso, porque tipo, eu fico querendo insistir nesse hábito, mas tipo, moralmente eu não posso olhar para nada, para ninguém e sentir essas emoções, porque conceitualmente eu já sei que é comigo, sabe? E aí tá sempre voltando para mim assim, sabe? E às vezes isso tem sido conflituoso, porque tipo, não dá mais para culpar os outros, entendeu? E eu insisto, mas não dá mais, assim. É um processo. Okay, so he started to talk about the Cherenzi, the practice of Cherenzi. That he said that he was always revealing something more, and it has been a very rich practice to do. And then he said that he started to be more with conflict of himself, but a question that he started to observe something that didn't give him satisfaction, and he started in a process that he couldn't hide anymore, something that he was able to hide before, and now he can't do this anymore, and this thing comes up, and even that he knows what is happening, he did not realize that in the practice. He didn't have a realization about it. He knows in the concept with the Buddha teachings that this is not the right thing to do, but he starts to have this habit and repeat the habit, and morally he can't do it anymore, because he knows he can't blame the outside, because he knows it's about himself. He cannot blame others. So he is in this conflict about knowing that he cannot blame others, but he can't deal with it. He understands it, but he did not realize. Yeah, that's okay.
the first thing is to see what we're doing. You know, don't judge it as good or bad, but one needs to see these habitual tendencies, these patterns that generate so much suffering and dissatisfaction in our lives. So first of all, understand what you're doing. Look at what you're doing. And then the more you see what you're doing, then it becomes more transparent and it becomes more easy to work with. But when one does not see the psychological patterns, then one doesn't know how to work with what is happening. Yeah, so that's good. You know, it's okay to see what we're doing. We may not like what we're doing when we see it, but that's part of our ignorance and confusion. Yeah, but we can. The Buddha gave us incredible, skillful methods to work with all these neurotic habits and tendencies that we have. He didn't just leave you and say, right, you're suffering. He explained, this is the origin of suffering. This is really the cause of suffering, not what you think now, but this ignorance and confusion, this is the cause of your suffering. And there is an end to this. You can end it. And then he gave very clear teachings of the path, you know, all these different skillful methods of how to be able to work with this neurosis that we all have. So good, Claudia, good. You may not feel so good, but that doesn't matter. Let go, keep going. Keep letting go. Don't hold on to it. Don't judge it. Don't say this is mine. Just let it come and go. All these feelings will come and they will go. Ok, desculpa. Então, ela falou que é tudo bem, né, o que está acontecendo, que diz que a primeira coisa a se fazer é ver realmente o que está acontecendo, né? Então, você está vendo o que está acontecendo. E ela fala para não julgar, para não se julgar, porque precisa ser visto, esses hábitos precisam ser vistos. E a gente precisa perceber que eles geram muito sofrimento e insatisfações na nossa vida. Primeiro, a gente tem que entender e ver o que está acontecendo. Quanto mais a gente vê, mais fica transparente e mais fácil fica de lidar com isso. Se a gente não vê esses hábitos psicológicos, fica muito difícil lidar com isso. Então, é bom que você esteja vendo, isso é bom. Talvez não gostemos do que estamos vendo, mas isso tem a ver com nossa ignorância. Porque Buda deu vários métodos habilidosos para lidar com isso. Ele não disse somente que você está sofrendo. Ele disse a causa do sofrimento também. E a causa não é o que pensa, é sim a ignorância e a confusão. E há um fim, e Buda diz que há um fim para esses sofrimentos. Ele deu métodos habilidosos para lidar com isso. E isso é bom, o que está acontecendo. Talvez você não sinta bem, mas é bom. Não importa se não goste do que sente. Relaxe, deixe ir, deixe isso vir e ir. Ir e vir. I think that's it. Yes, we're all deceiving ourselves. We don't realize that we're deceiving ourselves, but we are. And that is the function of confusion, to prevent you from seeing the true nature. So then all these habits that we have, what do? They just create more and more neurotic habits and tendencies that result in more and more confusion and suffering.
So first of all, we have to see, we have to acknowledge how we generate certain conditions, and these conditions produce certain results constantly. Don't run away, don't run after, just look at what is happening. And don't put any value on what comes up. Don't say, oh, this is bad, I don't want this. This is good, I want it like that. Now, that's not helpful. Just see how these conditions arise and pass away, arise and pass away. Be more detached from your mental processes. So then you can have a more overall view than always identifying with every thought and every feeling that comes up. That's not helpful. Nós estamos nos enganando o tempo todo, né? Quando não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo isso, mas na verdade nós estamos nos enganando o tempo todo, né? E fazendo cada vez mais confusão, por a gente não ver a natureza que está acontecendo. Esses hábitos criam mais e mais hábitos que resultam em confusão e sofrimento. Então, temos que ver como geramos essas condições que geram esses resultados. Então, não fuja do que está acontecendo, apenas observe. Não coloque valor no que surgir. Não diga isso é ruim ou isso é bom, porque isso não ajuda. Apenas observe como isso surge e passa. Fique menos apegado, menos envolvido nos seus processos mentais. E isso ajuda a lidar com isso. I think that's it. We need to have the discipline not to blame anything external for the way that we feel. We may feel very negative about certain things, but don't get lost in this habit of always trying to blame something external for the way that you feel. Not helpful. You will never see clearly if you constantly blame something for the way you feel or depend on something for the way that you feel. Because then it's like saying to yourself, I can't be happy unless I have these kind of conditions in my life. I can't be happy. So you're just creating more conditions for your own unhappiness. Because what makes you unhappy? Look at that. You know, if you don't look outside for the answers, but you look at your own mental processes, then you will really discover a great deal of wisdom that not only will help you, but it gives you the ability to help others as well. So more and more this coming week, do not blame anything external for the way that you feel. See if you can have the discipline to do that. And don't depend on something external to make you feel good. Let's see how your practice is going. Don't run away from things and don't run after things. Because the only reason you're running away is because you put a value on it. You say, that's bad to yourself. And you run after something because you tell yourself, that's good. So let's try and see the true nature of what is actually happening. Ok. Então, precisamos ter a disciplina de não culpar nada externo pelo que sentimos. Talvez sentimos algo muito ruim sobre algo, nos sentimos muito ruim sobre algo.
Mas não se perca nesse hábito de sempre culpar algo externo. Isso não ajuda. Você não vai ver claramente. Se você sempre culpar ou até mesmo depender de algo para ser feliz. Porque senão você pensa que não pode ser feliz a não ser que certas condições ocorram. Porque o que faz você infeliz? Se você não olhar para fora e olhar apenas para seus processos mentais, você vai ver muita sabedoria que vai ajudar você e os outros. Então, essa semana tem a disciplina de não culpar algo externo, mais e mais. E não dependa de algo externo para se sentir feliz. Não fuja e não corra atrás, porque a única razão de estar correndo é porque você coloca valor. E só corre atrás porque diz que é bom. Então, vamos tentar ver a natureza verdadeira do que está acontecendo. That's it. Anybody else want to give me some feedback from the contemplation and observations of last week? Roberto. Nizamba, eu observei, tem sido momentos assim, de muito sofrimento esse ano na minha vida, e eu observei que esses sentimentos vêm assim, de uma forma em bloco, como se já houvessem peças assim, que já se encaixassem, e eles vêm todos conectados, essas sensações. Eu percebi isso umas 2 semanas atrás, comecei a observar isso. Como se fossem componentes que vão se juntando num pensamento. Who's talking here, Igor? I can't see who's talking. Anita. Who? Anita. Anita, okay. I can't see Anita here at all. All right. Okay, what did she say, please? That she observed that these feelings, that they come in form of she said about blocks, as if they were already connected. All the parts, they come together in this block, as if they came all together with the thoughts. That's what I understood, that the thoughts come with it's a big part that is made of all these little parts, but they come already with the whole thing. No, that's not actually the way that it happens. We're looking at constantly changing conditions that are arising and passing away moment by moment. But our mental processes put it all together and make it appear to be something solid. And then we say to ourselves, this is happening, or that is happening. It's like this, or it's like that. But when we when we look at things with more refined perception, then we begin to see all the components of our own experience. What is generating certain reactions, why we feel good under certain circumstances and conditions, and how we feel bad under other circumstances and conditions. It all becomes much clearer the more we look at what we're doing and the more we see what we're doing. It's not solid, it's not a block. It appears to be solid because we haven't really investigated deeply enough. Ela falou que não é assim que acontece, né? Estamos sempre olhando sobre as condições que estão constantemente acontecendo, né? Momento a momento, né?
na verdade, as condições estão acontecendo constantemente, de momento a momento. Mas os nossos processos mentais que juntam essas partes e então parece ser algo sólido e concreto. E assim a gente começa a dizer como são as coisas. Isso é isso, isso é aquilo. Mas se olharmos mais podemos... Desculpe. Mas se olharmos mais, podemos ver todos os componentes e perceber o que nos faz bem e o que nos faz mal. Podemos ver mais claramente o que está acontecendo, o que estamos fazendo. Ela diz que não é algo sólido, que não é um bloco. Parece ser um bloco, porque não investigamos o bastante. We're looking at momentary consciousness, which is constantly changing. Nothing remains the same in 2 moments. But because we don't appreciate impermanence and change, we have the habit of seeing everything as unchanging. And when we see things as unchanging, then the tendency is to solidify what we perceive and make it into a very solid object, which it's not at all. It's just a projection of our mental processes. But we have to cut these habits. We have to weaken these habits. And the way that we weaken these habits is by investigation, by practice, by pausing every so often to observe these habitual tendencies and psychological patterns. Then we can see more clearly what we are doing, and we don't need to repeat the same patterns over and over again. So only the last thing you said we can see it so we don't repeat the same habits again and again? Or we see it that we are... When we see it, then by investigation, then we begin to see what we're doing, and then we see that we have the choice. We don't have to repeat the same psychological patterns again and again and again, which will generate more dissatisfaction and suffering. Now you don't have a choice, but when you see what you're doing, you have a choice whether you will continue to do the same thing or you say, no, I'm not going to buy it. Certo. Então, ela fala que nós estamos, que na prática nós estamos olhando a consciência, consciousness, momentary consciousness, consciências momentâneas, que está sempre momentos de consciência. Então nós estamos, na prática, nós estamos olhando os momentos de consciência que estão sempre mudando. E nada fica igual, a cada momento estão sempre mudando. Mas nós não apreciamos a impermanência, né? E temos o hábito de ver as coisas sem mudança. Então, então tendemos a solidificar as coisas e solidificamos o objeto, o que é uma projeção. E temos que cortar esses hábitos, enfraquecer esses hábitos. E fazemos isso com investigação, com prática, pausando para observar essas tendências que temos, esses padrões psicológicos, e aí podemos ver que temos, e assim, observando essas tendências e padrões psicológicos,
podemos ver o que está acontecendo. E então temos uma escolha, né? Uma escolha de não repetir os mesmos hábitos psicológicos de novo, que geram insatisfação e sofrimento. Nesse momento, não temos essa escolha, mas quando vemos o que está acontecendo, temos a escolha de fazermos, a escolha de fazer a mesma coisa ou não. Se a gente acredita nesses hábitos, nesses padrões psicológicos ou não. Okay, thank you.